Hello everybody. In this video I am going to explain a problem on computation of taxable income and tax liability of cooperative society. ಅಂದ್ರೆ cooperative societyಯ total income ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅದರ tax liability ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So this problem pertains to section 26. See the problem everyone. Find the following information relating to the income of a cooperative society for the year 2019-20. You are required to compute its total income and the amount of tax payable thereon for the assessment year 2020-21. Information is given regarding cooperative society 2019-20 though information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and we are supposed to compute the total income and tax liability for the assessment year 2020-21. The society is primarily engaged in the manufacturing and marketing of fruit products. ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದೆ. So the income from such business, first it is taxable under the head income from business. The income from manufacturing and market of fruit products ಏನಿದೆ income from business ಅಲ್ಲಿ taxable ಆಗುತ್ತೆ and later on under section 80p. So cooperative society ಗೆ under section 80p, if the cooperative society or if its members are engaged in manufacturing and marketing of fruit products, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 80p ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80p, ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ any deposits with other cooperative society. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, that interest can be claimed as deduction under section 80p. So this 1,16,000 first taxable under the head other sources and then it can be claimed as deduction under section 80p. Income from other business is given, so it is income from business only students. So under section 28 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80p ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 1 lakh ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ 1 lakh ತನಕ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50,000 ತನಕ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80p ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80p. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ interest received on securities. Interest received on securities rupees 1,09,000 is given. Gross amount itself is given. It is taxable under the head other sources. Long term capital gain rupees 1,25,000 is given under section 45 under the head income from capital gains. Long term capital gain taxable ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ special rate is applicable on LTCG to the extent of 20%. Rent received from house property is given. In detail you have to calculate because it is not income from house property. Rent received is given. From that you have to calculate the annual value, deduct the standard deduction at 30%. That has to be done. Income from lottery is given. You have to assume it as gross amount. Gross amount ಅಂತಾನೆ assume ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
under other sources it becomes taxable first, and special rate is applicable on casual income. Andre lottery mele special rate apply agutte 30%. Dividend from Indian company, it is exempt from tax. So we shall see how the problem has to be solved. The heading will be computation of total income of cooperative society. So we are supposed to compute total income first and take down the, and you're supposed to write the name of the cooperative society. Illi cooperative society name kodilla, just cooperative society anta kodiyare. In that way itself you have to take cooperative society. Then is previous year 2019-20, assessment year is 2021. The same thing what I have explained while explaining the problem, the same thing has been mentioned here. So under section 22, income from house property, salary income barala, because salary income is only for individuals, and here we are working out the problem relating to cooperative societies. So income from salary barala, we have to start from section 22, income from house property. So under income from house property, rent received is given in the problem. So rent received 1,10,000. The same thing will be the annual value. Less municipal taxes paid, it is not given in the problem. So the balancing figure will be 1,10,000, it is annual value. From that you deduct the standard deduction at 30%. Under section 24, standard deduction at 30% deduct madbekagutte. So it comes to 33,000. Balance to the last column 77,000. Next is section 28, income from business. Under income from business, see, the cooperative society is engaged in marketing and manufacturing of fruit products. Fruit products na marketing ಮಾಡುವಂತದ್ದು, manufacturing ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರ main business ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it is income from such business is taxable under the head business income. So ಹಾಗಾಗಿ business income underಲಿ manufacturing and market of fruit products 1,80,000. Next other business ಇಂದನು income earn ಮಾಡಿದೆ cooperative society. Other business ಇಂದ income earn ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು business income ಆಗಿರುತ್ತೆ. Under section 28 you are supposed to show 1,48,000. Next, collective disposal of labor also taxable under the head income from business only. So the total comes to 4,44,000. The next thing is income from capital gains, section 45. There is long-term capital gain which is given in the problem. So it is taxable under the head income from capital gains. So the amount is 1,25,000. Next is section 56, income from other sources. So under other sources, interest on deposit with central cooperative society. Central cooperative society ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ cooperative societyಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು cooperative society ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ cooperative society is taxable under the head other sources. So it is 1,16,000. Next is interest received on securities. Securities in ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1,09,000. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಏನಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ 56 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 1,12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ exempt, so you are supposed to write exempt. And if you find out the total of the other sources, it will be 3,37,000. And the total of all the four heads of income, four heads of income na total ಮಾಡಿದಾಗ it comes to 9,83,000. It is called as gross total income. From that you are supposed to deduct the deductions under section 80. 80 li ಇರುವಂತ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 80P ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್, full amount is deductible under section 80P. Other business case ಅಲ್ಲಿ, so you have to be careful in case of income from other business. Income from other business na 80P ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But the condition is that if the cooperative society is a consumer cooperative society, ಅವಾಗ 1 lakh ತನಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ ದೆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 50,000 ತನಕ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇಸ್ 1,48,000, but you cannot claim the entire 1,48,000 as deduction. You can claim to a maximum of 50,000. Collective disposal of labor of members, once again under section 80P, the full amount can be claimed as deduction. And interest on deposit with central cooperative society. Central cooperative society ಇಂದ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
deposit mele that is deductible under section 80p. So the total deduction comes to 4,62,000. So the balance amount is called as total income. The next step is you are supposed to compute a tax liability. The first thing is you have to calculate the incomes on which special rates are applicable. ಯಾವ incomes ಮೇಲೆ special rates applicable ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, remember these three income students. One is long term capital gain. On long term capital gain 20% special rate is applicable. Next is short term capital gain from securities under section 111A ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 15% special rate apply ಆಗುತ್ತೆ. On casual incomes it is 30%. So in this problem there is long term capital gain. On that 20% you have to calculate. 1,25,000 is the long term capital gain. LTCG amount is 1,25,000. See here it is in the last column you have mentioned. So this on the same amount you are supposed to calculate 20%. So it comes to 25,000. Next is lottery income. It is casual income. On casual income special rate of 30% is applicable. So on 1,12,000 if you calculate 30% it will be 33,600. Next on the remaining total income, in ಉಳಿದಿರೋ total income ಮೇಲೆ normal tax apply ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ remaining total income ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. The total income, actual total income is 5,21,000. ಅದರಲ್ಲಿ LTCG ಮೇಲೆ ನಾವು tax charge ಮಾಡಾಯ್ತು, you deduct 1,25,000, and on lottery also which is a casual income, on that also we have calculated tax, so deduct that lottery income also 1,12,000. So remaining 2,84,000 ಮೇಲೆ normal rate of tax is applicable. ಈಗ normal rate of tax ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for cooperative society first rupees 10 lakh, first rupees 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 10,000 ಮೇಲೆ 10% tax student. So ಮೊದಲ 10,000 on first rupees 10,000 10% tax, so it will be 1,000. On next rupees 10,000 20% tax, this is the tax slab. Next 10,000 ಮೇಲೆ 20%, so it will be 2,000. On remaining balance it is 30%. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30%. So here on first rupees 10,000 10% is charged, on next rupees 10,000 20% is charged. So out of remaining total income 20,000 is done. ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಾಯ್ತು 10% ಮತ್ತೆ 20%. 2,84,000 ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2,64,000. On remaining balance amount calculate tax at 30%. So if you calculate tax at 30% it will be 79,200. So to the last column, the total of the inner column to the last column it will be 82,200, and the grand total will be 1,40,800. You add health and education cess at 4%. 4% education cess na add madadre it is 5,632, and when you add education cess to this 1,40,800, so it comes to 1,46,432. that is the tax liability of the cooperative society. And see the working notes here. Dividend received from Indian company is exempt from tax. As I already said, any dividend received from an Indian company is exempt from tax, but if the dividend is received from foreign company it is taxable under the head other sources, and income from other business can be claimed as deduction to a maximum of rupees 50,000. So in this way you are supposed to calculate the total income and tax liability of the cooperative.